Hello, jirra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE har'a operational management chapter 2 operation strategy and competitiveness kan jedhu ilaallaa. Yeroo darbee boqonnaa tokkoffaa introduction to operation management kan jedhu waliin ilaallee turre. Kanaaf warroonni channel keenya haaraa taatan gara duubatti deemtanii introduction to operational management kan jedhu ilaaluu dandeessu. Warroonni channel keenya wajjin jirtan immoo operation strategy and competitiveness kan jedhu kan ilaallu ta'achuudha. Warroonni viidiyoo keenyaaf haaraa taatan viidiyoo keenya like, channel keenya immoo subscribe gochuun dagatinaa jenna. Warri immoo miseensa taatan akkuma beekame viidiyoo keenya like gochuun jalqaba. Viidiyoo kana immoo share gochuun hiriyoota keessan kanneen yuunivarsiitii bira operational management, business management, business administration warroota barataniif akka geessitan kabajaan isin affeera jechuudha. Egaa yeroo darbe operation jechuun maal jechuudha? Operational management jechuun immoo maal jechuudha? Filosoofiin isaa core competency in operation management maal inni kan jedhu ilaallee turre. Har'a immoo operation strategy and competitiveness kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. So after pursuing this chapter, you should be able to define operation strategy. Learning objective yoka chapter kana akkuma barattaniin dhuma chapter kana irratti barattoonni kamiyyuu at least operation strategy jechuun maal jechuudha kan jedhu define gochuu danda'u qabna. Akkasumas explain operation strategy and competitiveness, identify operation strategy, manufacturing and the service industry. Yeroo darbe manufacturing and the service industry garaagarummaan isaa maal inni kan jedhu ilaallee turre. Kanaaf operation strategy in manufacturing fi service maanni maal fakkaata, maal garaagarummaan isaa maanni kan jedhu ilaallu ni hubattu. Akkasumas productive measurement kan jedhu beekuun dirqama jechuudha. Kanaaf kaayyoon yookaan objectiviin chapter kana isaan gurguddoon isaan nan afran kana jechuudha. So when it comes to the introduction to operation strategy, here the long range plan of a business designed to provide and sustain shareholder value is called business strategy. Long term plan jechuudha. Long term plan of the business designed to provide and sustain shareholder value. Dhaabbanni tokko gaafa dhaabbatu shareholder hedduutu jira. Shareholderin sun immoo wealth maximization yookaan profit maximization gochuudhaaf kaayyoon isaanii jechuudha. Kanaafuu kaayyoo isaanii sana galmaan geessuudhaaf plaaniin nuti fayyadamu, especially the long term plan of that business is known as business strategy jedhama jechuudha. For a company to succeed, the business strategy must be supported by each of the individual business functions such as operation, finance and marketing. Egaa dhaabbanni tokko akkuma beekamu wealth maximization akkasumas profit maximization ta'uu danda'a. Objectivin isaa inni guddaani. Isa sana meet gochuudhaaf garuu departmentiin yookaan business functioning hedduun jiru achi jalatti jechuudha. Fakkeenyaaf operation jira, finance jira, marketing jira, human resource jira. Yes. Isaan kun hundi isaaniitu collaboratively waliin hojjechuu qabu. Kanaaf strategiin yookaan planning isaan kunniin walitti dhufuun galma gahinsa dhaabbata tokkodhaaf akka hojjetan kan taasisu business strategy jedhama jechuudha. So operation strategy is a long range plan for operation function that specifies the design and the use of resources to support the business strategy. Just as a player on a football team support the team's strategy, the role of everyone in a company is to do his or her job in a way that supports a business strategy. Operation strategy jechuun dhaabbanni tokko plaaniin ni baasu yookaan long term plaaniin operation functioniidhaaf baasu jechuudha. Operation functioniin suni resource jiru fayyadamee profitii yookaan wealth sana maximize gochuu kaayyoon isaa akkuma beekamu. Kanaaf long term plaaniin bakka kanatti nu fayyadu operation strategy jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf taphattoonni kubbaa miilaa tokko yookaan tiimii tokko tiimiin sun akka mo'atuudha kan isaa hojjetan jechuudha. Leenjisaan isaanii immoo strategy garaagaraatiin tiimiin sun akka winner ta'u taasisa jechuudha. So taphataan kamiyyuu garuu strategy sana deeggaruu yookaan strategy sana galmaan akka ga'u hojjechuun dirqama isaa ta'a jechuudha. Kanaaf hojjetaan dhaabbata tokko hundi isaaniitu operation strategy dhaabbata sana galmaan akka ga'u hojjechuuf dirqama jechuudha. So this strategy as a direction and the scope of an organization over long term which achieves advantage in changing environment
through this configuration of resource with the aim of fulfillment of stakeholder expectation. So strategy involves the interplay of three elements. One, the organization external environment, the resource, and its objective, meeting the expectation of the shareholder. Enough judge strategy Kovanisa, direction or scope of our organization. So as to achieve the advantage in changing environment through its configuration of what? Resource gafa jennu maybe labor resource, capital ta'uu danda'a, yes, land ta'uu danda'a, factor of production kanneen jennu sana jechuudha. Isaan sana organize gochuun dhaabbata sana kaayyoo isaa achieve akka godhu taasisuun strategy jedhama. Directionin sun strategy jedhama jechuudha. So strategiin kun immoo wantoota sadii of keessatti hammata. Inni tokko organizational external environment jedhanii lammaffaa immoo resource inni qabudha. Inni sadaffaan immoo kaayyoon isaa wanti inni achieve gochuu barbaadu, stakeholderin dhaabbata sanaa wanni barbaadu maa inni kan jedhu isaan sadiin kana bakka tokkotti organize godhee daandiin itti adeemsu yookaan scoopin ittiin waan kana achieve goonu strategy jedhama jechuudha. So strategy can exist at three levels in an organization. One, corporate level is the highest level of strategy. So it sets a long-term direction, the scope for the whole organization. So strategy makanaau at the three level qooduu dandeenya. At corporate level, at business level, at functional level. At corporate level gaafa jennu the highest strategy. Inni kun maal of keessatti hammata? Long-term direction and the scope of the whole organization unit. So business level strategy is primary concern with how a particular business unit should compete within the industry and what its strategy aims and objective should. Kunimmo at the departmental level. Primary concern with how a particular business unit should compete with other industry. So it is at a business or at a departmental level. Initial tikkonimmo at functional level can generate the bottom level strategy that of an individual function, operation, marketing, finance, or each unit jechuudha. Yeah, each functional unit. Strategy at each functional unit level ba'ummo that is functional level strategy jedhama jechuudha. Kanaaf strategy karaalee yookaan levelii sadii kanaan laaluu dandeenya. Isa top level jennuun corporate level is a middle one is business level and the lower one is what? Functional level strategy jennee bakka sadiitti qoonnee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Inni biraa competitive dimension kan jennu the cost or price make the product or deliver the service cheap. To successfully compete in a dynamic market, a firm must be the low-cost producers, but even this does not always guarantee the profitability and the success. Egaa dhaabbanni tokko kophaa isaa miti kan inni biyya tokko keessatti compete kan ta'u jechuudha. Dorgomtoota yookaan kompitaativii hedduu qaba jechuudha. Kanaaf biizinasii tokko gaafa dhaabnu kompitaatarri keenya eenyu jennee adda baasuu danda'u qaba. Kompitaataroota keenya sana dominate gochuudhaaf immoo maybe cost minimization and the price minimization waan gooneef qofaa profitability ta'uu dhabuu dandeenya. Guarantee nu kennuu dhabuu danda'a. Low cost producers does not always a guarantee for profitability and success. Therefore, wanni biraa maaltu jira? Quality isaa ta'uu danda'a. Make a great product or deliver the great service. Product in Kenya, quality is almost competitorota Kenya. Caalu qaba. Akkasumas way of delivering the service immoo a great service delivery way qabaachuu qabna jechuudha. Isaan kunneen competitive advantage yookaan dimension nu kennuu danda'u. So two characteristics of the product or service that define quality. One, design quality and the process quality. Quality gaafa jennu, qulqullina gaafa jennu maybe design isaa ta'uu danda'a. This relates directly to the design of the product or service. The goal is to focus on the requirement of the customer. Yeah. Goal in Kenya inni guddaani customer satisfaction fiduudha jechuudha. Customer keenya satisfy gochuudha. Nu biratti yeroo dheeraa akka turu taasisuudha. So inni tokko design quality dha. Designing product keenya customer keenya kan jaallatu ta'uu qaba. Image isaa fudhatama kan argate ta'uu qaba jechuudha. Design gaafa jennu. Process quality relate to the reliability of the product and the service. The goal is to produce defect-free product. Process gaafa jennu dhaabbanni tokko gaafa waa wayii oomishu yookaan sarviisii tokko gaafa deliver godhu processii qaba yookaan adeemsa inni keessa darbutu jira jechuudha. Adeemsi nuti keessa dabarru suni product keenya irratti quality isaa irratti defective ta'uu baannaan now another competitive dimension ta'uu danda'a. Maaliif
defective product yoo ta'e dhumarratti customer keenya nu jalaa nu wajjin turuu dhabuu danda'a. Kanaaf isa sana avoid gochuudhaaf process quality and design quality keenya kompiitaataroota keenya caaluu qaba jechuudha. The other one is delivery speed. Service gaafa deliver goonu, product keenya gaafa deliver goonu, yoos customer keenyaaf gaafa dhiyeessinu jechuudha. More quickly ta'uu qaba. The firm's ability to deliver more quickly than kompiitaataroota keenya yookaan dorgomtoota keenya caallee argamuu qabna jechuudha. Delivery mechanism keenya more promisable ta'uu qaba. Inni biraa deliver reliability. Deliver is when promised. The firm's ability to supply the product or service on the or before promised delivery due date. Waadaa kabajuu qabna jechuudha. Customer keenyaaf gaafa dhiyeessinu waadaan keenya kabajamuu qaba. Guyyaa jedhame sana dursine yookaan immoo guyyuma sana dhiyeessuufii qabna jechuudha. The other one is coping change in demand, change in volume. Yes, a company ability to respond increase or decrease in volume or in demand. Yes, demand in fedhiin customer product keenyaaf qabu maybe dabaluu danda'a yookaan gadi bu'uu danda'a jechuudha. Gaafa dabale fakkeenyaaf change in volume isaa increase yoo ta'e fedhiin dafnee respond gochuu danda'u qabna jechuudha. Otherwise customer keenya nu gatee karaa biraa nurraa deema jechuudha. The other one is flexibility in the new product introduction. Customer keenya product haaraa kan barbaada yoo ta'e product haaraa sana oomishuudhaaf dandeettii nuti qabnu yookaan scope nuti qabnu maal fakkaata kan jedhu hubannoo keessa galchuu qabna jechuudha. When you say flexibility in the volume of production ta'uu danda'a, time taken to produce, yes, mix of different products, service ta'uu danda'a, innovate and introduce new products or service ta'uu danda'a. Isaanan afran kana hubannoo keessa galchine contingency plaanii qabaanne deemuu qabna jechuudha. So isaanan kanneen goonee argamne taananii customer handling keenya bareeda ta'e taananii competitive dimension keenya bareedadha jechuudha. Dorgomtoota keenya caala. This one is the way. So the other products specific criteria maybe support it like technical leisure and support. Kana jechuun meeshaan keenya fakkeenyaa fi technical ability kan barbaada yoo ta'e technical assistance kennuun nurra jiraachuu danda'a jechuudha. Kaampaanii product keenya bitu sanaaf. The other one meeting and launch date, reducing total time required to complete the project. Project keenya definitely xumuruu danda'uu qabna. Yes. Supplier after sale support, the availability of replacement parts, modification of older existing product to new performance level. Yeah. Fakkeenyaaf argitanii yoo jiraatan gaafa televizyinii bittan inchi isaa gaafa dabaluu barbaadan isiniif jijjiiruu dandeenya aga hin cabnetti isinii jedhu. That is what supplier after sale support jechuudha. Accessory garagaraa isin bira jiraachuu argamuu qaba jechuudha. And other dimensions this typically include such factors as color variable, available, size, weight, location of the fabrication, customization available in the product mix option. Yeah, customer tokko product keenya kalarii garaagaraatiin barbaaduu danda'a. Sizein isaa garaagara ta'uu danda'a, weight isaa, location of fabrication keenya, saayitiin isaa, transportationidhaaf mijataa ta'uu qaba. Isaan kunneen kompiitaatar advantage akka qabnu warroota taasisanii. So operation excellence and the competitive factors, excellent operation performance in cost, quality, speed, dependability and the flexibility. So gives the ability to compete on cost gaafa low price, quality gaafa jennu high quality, speed, fast delivery, yes, dependability, reliable delivery, flexibility gaafa jennu frequent new product or service, wide range of product service, changing the volume of product or service delivery, changing the timing of the product or service delivery. Isaanan kanneen akka kompiitaataaf advantage itti ilaallee yeroo hundaa winner ta'uudhaaf isaanan kanneen guutuu akka qabnu nutti hima jechuudha. This one is the strategy by which how the competitor can how you are compete with your competitors in a given industry jechuudha. In a given industry. Egaa strategy tokko immoo akkamitti formulate goonare? So strategy is how the mission of the company is accomplished and it unites an organization, provides consistency in decision and keeps the organization moving in the right direction. Kanaaf strategy formulate gaafa goonu isaanan kanneen missionii keenya, visionii keenya wajjin kan waliin deemu ta'uu qaba jechuudha. Consistency in decision making qabaachuu danda'uu qabna jechuudha. Generally, formulation of decision are 5 steps. In jalqabaa primary task define gochuudhaan, lammaffaa assessing core competency, inni sadaffaa determining order winner and order
qualifier. Yeah, in the positioning of the firm and finally deploying the strategy. Strategy formulate gaafanu goonu steepota shannan kana hordofu danda'u qabna. Ni jalqabaa tasking keenya, primary tasking keenya define ta'uu qaba jechuudha. Define ta'uu qaba. Core competency isaa maayinni. Order binary fi order qualifying keenya maayinni. Kompiitaroota keenya irraa maaltu isa adda baasa? Yes, positioning of the firm and the deploying of the strategy isaan kanneen tartiibaan hordofuu qabna jechuudha. So primary task represents the purpose of the firm. What the firm is in the business doing. Maayinni dhaabbanni keenya maal oomisha? Maaliif dhaabbate kan jedhu aim isaa define gochuu danda'u qabna jechuudha. Also determine the competitive arena. As such, the primary task should not be defined too narrowly. So scope is almost wider scope ta'uu qabaachuu qaba jechuudha. The primary task is usually expressed in the firm's mission statement. For example, Amazon business is providing the fastest, easiest, and the most enjoyable shopping experience, while Disney is making people happy. Yes, kana primary task keenya gaafa define goonu gaafa purpose of the firm explain gaafa goonu mission statement isa sirriitti clarify gochuu fi qabna jechuudha. Clarify gochuu fi qabna jechuudha. Keenyaaf Amazon business yoo fudhattan fastest delivery, easiest delivery, more enjoyable shopping experience qabna jedhanii mission statement isaan irratti ibsu jechuudha. Inni kun the primary task jennaan jechuudha. So this core strategy may be mission, the vision statement, choice of the business, marketing strategy, operation strategy, financial strategy, choice of customer, even customer segregation hojjechuu danda'u qabna jechuudha. Customeroonni keenya eenyudha isaa? Yes, so customer segregation yookaan choice of customer, even the voice of customer. Customeroonni keenya maal barbaadu? Sagaleen isaanii dhaga'amuu qaba jechuudha. Demanding immoo maaltu jira? That the business or the voice of the business jechuudha. Marketing strategy keenya akkamire? Pricing strategy keenya maal fakkaata? Operation strategy, financial strategy keenya moo maayinni kan jedhu you have to define on that primary task. Core competency is what the firm does better than anyone else. That is its distinctive competitive jedha. Dhaabbanni kee dhaabbata biraarraa maaltu adda isaa taasisa yookaan immoo waan haarawaa waan gaarii maal qaba? Maybe competition magaalaa sana irratti garmalee taaf yoo ta'e win gochuudhaaf competition sana win godhee exist gochuudhaaf dhaabbanni kan kee competitive advantage inni qabu maayinni. That is a distinctive competency. A firm's core competency can be exceptional service, higher quality, faster delivery or lower cost ta'uu danda'a. So one company may strive to be first to the market with innovative design, whereas another may look for success arriving later but with better quality ta'uu danda'a. Kanaaf quality keenya customer computer keenya chala quality designing keenya, service designing, process designing keenya more qualitative ta'uu danda'a. Costing keenya more lower cost ta'uu danda'a. Even the delivery way faster delivery qabaachuu danda'u qabna. Inni kun core competency nuti dhaabbata biraa yookaan dhaabbatoota nu wajjin dorgoman irra advantage nuti qabnudha jechuudha. So akkuma beekamu resource yeroo hundaa areeridha. Yes, there is resource and the capability are there. Resource gaafa jennu resource limited resource dha kan nuti qabnu. Kanaaf limited resource jiru sana irraa immoo nuti hamma tokko dominance kan qabnu yoo ta'e that is a competitive advantage jennaan jechuudha. Maybe valuable, rare, costly to imitate and non-substitutable ta'uu qaba jechuudha. Resourcein yookaan competitive advantage yookaan core competency nuti dhaabbata biraa kanneen nu wajjin dorgoman irraa caallee argamnuuni wantoota kanneen yoo qabaannedha jechuudha. Fakkeenyaaf valuable gaafa jennu allow the firm to exploit opportunity or neutralize threat in external environment. So external threat warroota jedhaman sana adverse gochuudhaaf value nuti qabnu maayinni kan jedhu. Rare gaafa jennu possessed by few, if any, current and potential competitors. Resourcein tokko garmalee rare ta'e nu harka jiraachuu danda'a jechuudha maybe. So resourcein garmalee rare ta'e sun nu harka jira taananii nuti competitive advantage qabna jechuudha. Costly to imitate when other firm cannot obtain them or must be obtain them as much higher cost. Yeah. Raw material ta'uu danda'a fakkeenyaaf. Raw material sun garmalee qaalii yoo ta'e fi salphatti kan hin argamne yoo ta'e nuti immoo resource sana
qabna ta'e taanani that is what competitive advantage qabna jechuudha. Non-substitutable gaafa jennu the firm is organized appropriately to obtain the full benefit of the resource in order to realize competitive advantage. Substitutable ta'e taanani kompitaatoroonni keenya gaafa product tokko dhabamu product biraa fayyadamuu danda'u. Karaa sanaan nu magaala keessa nu baasuu danda'u. Garuu resourcein suni non-substitutable ta'e nu harkatti immoo jira taanani. Again inni kunis core competence yookaan competitive advantage dhaabbanni keenya dhaabbata biraarraa qabudha jechuudha. So this is what a core competency or what called competitive advantage jennaan jechuudha. Competitive advantage kanneen qabaachuun dhaabbanni keenya salphumatti magaalaa sana keessatti dominaansii qabaatee kaastamarii keenya keessatti immoo imeejiin isaa fudhatamee yeroo dheeraa turuu dandeenya. Inni sun immoo nuti profitable akka taanu nu taasisa. So the core competency or are the basis for the firm's competitive advantage. So competitive advantage akka inni argatu value creation irratti ability to earn above average return or profit jechuudha. Kanneen akka argatu dhaabbata sanaaf taasisu core competency nuti qabnu jechuudha. Inni biraa order winner and order qualifier kan jennutu jira. Marketing keessatti termiin lamaan kun beekamaadha. Order qualifier gaafa jennu are the basic criteria that permit the firm's product to be considered as a candidate for purchase by customer. Order qualifier. Egaa moobaayila gaafa jennu namni moobaayilli akaakuu hedduutu jira, biraandii hedduutu jira jechuudha. Garuu at least moobaayilli tokko moobaayila jedhamuudhaaf maybe bilbiluu siimii fudhachuu qaba. Bilbiluu danda'uu qaba. Maybe reediyoo hojjechuu qaba dirqama. Isaan kunniin simply order qualifier jechuudha. Moobaayila jedhamuudhaaf at least maaltu isa barbaachisa kan jedhu yoo guute order qualifier jennaan. Order winner gaafa jennu garuu the most differentiate product and service of the one firm from another jechuudha. Mobile gaafa jennu amma mobile maybe Samsung gaarte Huawei jira. Yes, mobaayilonni smartphone kunniin jiru jechuudha. Kanaaf smartphone tokko smartphone birarraa wanti isa adda baasu wanti isa differentiate godhu sun maal jedhama? Order winner jedhama jechuudha. Order winner jedhama jechuudha. Consider a simple restaurant that makes and deliver pizza. Fakkeenyaaf dhaabbata tokko yookaan restaurant wayii fudhadhaa. Isaan kun maal hojjetu? Pizza hojjetu jedhu. Order qualifierin isaa maal inneedha? Low price. Gatiin isaa fakkeenyaaf $10. Quick delivery. Daqiiqaa 15 keessatti ni geessina. Because this is standard that has been set by the competing pizza restaurant. At least pizzaan kuni gatiin isaa madaalama yoo ta'e fi dhiyeessiin isaa yeroo dheeraa kan hin fudhanne yoo ta'e. Kuni at least order qualifier. Manni pizzaa 2-3 yoo jiraate gatiin isaa madaalamaa fi deliveriin isaa immoo quick delivery yoo ta'e simply bakka that is order qualifier jenna jechuudha. Order winner gaafa jennu garuu fresh ingredients and homemade taste. Look fakkeenyaaf pizzaan keenya pizzaa kaan irraa wanti isa adda baasu fresh ingredient fayyadamna. Homemade taste qabaadhaan dhandhamni isaa bareedaadha. Kanaaf wanta dhandhama bareedaa qabuu fi wanta fresh ingredient irraa hojjetame immoo namni ni jaalata. Kanaaf isa kana bitaa jechuudha namni. That is order winner kan jennuun kan quality yookaan immoo advantage addaa productiin keenya qabu jechuudha. Order winner gaafa jennu. These characteristics may differentiate the restaurant from all the other pizza restaurants. However, regardless of how good the pizza, the restaurant will not succeed if it does not meet the minimum standard for the order qualifier. Kanaaf at least dhaabbanni tokko productii isaa gaafa oomishu order qualifier fi order winner isaa adda baasee qabaachuu qaba. At least order winner qabaachuu baatus order qualifier isaa guutee yoo argame magaalaa keessatti at least turuu danda'a. Magaalaa sana keessa garuu dominate gochuudhaaf order winner mataa isaa qabaachuu qaba jechuudha. Again, for example, when you purchasing a DVD player, a customer may determine a price range, order qualifier, and the choice of the product with most features, order winner, within the price range. Keenyaaf DVD binne yoo ta'e, DVD'n keenyaaf price range isaa, price isaa gara malee ol ka'uu baannaan order qualifier jennaani. Feature garaagaraa or feature dabalataa immoo
kan qabaate pricing isaa madaalamaa ta'e featuring isaa immoo kan biraa yoo qabaate that's order winner jenna jechuudha. Or they may have a set of feature in mind, order qualifier, and select the least expensive player or the winner that has all required feature. Yeah, wanti nuti imagine product nuti barbaannu suni guutamee gatiin isaa immoo madaalamaa yoo ta'e even more product sana bitna jechuudha. Product sana bitna jechuudha. So order winner and the order qualifier can evolve over time, just competencies can be gained or lost. For example, Japan and the Korean automakers initially competed on price, but had to ensure a certain level of quality before the USA consumer would consider their product. Dhaabbanni lamaan kuni product tokko oomishuu ta'e fakkeenyaaf automakers initially customer kan laalu inni product price isaati. Pricing isaanii garaagarummaa guddaa yoo kan qabaatu ta'ee fi product ittiin isaan oomishan tokko yoo ta'e immediately customer gara product isa less price qabu sanatti shift godha jechuudha. Kanaaf akka kun hin taane either Japan or Korean maal gochuu qaba jechuudha order winner itti dabaluu qaba jechuudha. Quality madaalamaa gatii madaalamaa isaanii superior quality akka qabaatu jechuudha taasisuu qaba. Superior quality qabaachuun isaa that is order winner jennaan jechuudha. Order winner. Order winner. Therefore, a company have order winner and order qualifier for its company or for its product or service. For its product and the service. Graphically, there is a company performance and there is a type. So there is what you call order qualifier and the order winner. Order winner here on the that is above order qualifier. Maybe in quality, in cost, one more. Productiin keenya garmalee fudhatama akka qabaatu wantoota taasisuu yoo qabaate jechuudha. That is order winner jennaan jechuudha. Order winner jennaan jechuudha. The other one is a positioning of the firm. Positioning involves making a choice, choosing one or more important thing to which a concentrate and doing them extremely well. Kana jechuun immoo productiin keenya yookaan servicing keenya image isa what you call customer mind keenya keessatti akka turu. Yeroo dheeraa jaallatanii gammadanii akka nurraa bitan taasisuun suni that is known as positioning. So the firm's positioning strategy define how it will compete in the marketplace. Without unique value, it will deliver to the customer. So productiin keenya akkuma jaallatame image isaa yeroo dheeraa customer keenya keessa akka turu barbaanne productiin keenya quality isaa akkasumas quantity isaa pricing isaa madaalamaa ta'e akkuma jaallatametti akka turu taasisuu danda'uu qabna jechuudha. So positioning kunis maal barbaada jechuudha? It is competitive advantage mataasaa nu kennuu danda'a. So competing on cost, competing on speed, competing quality and flexibility. Gaafa compete goonu maybe positioning isaa akka image isaa mindii customer keenya keessa turu yoo barbaanne fakkeenyaaf minimum cost dhaan oomishne minimum price dhaan gurguruu fi qabna. Speed of delivering keenya garmalee fast ta'uu qaba. Quality of product keenya kan bareeda ta'uu qaba. Computer keenya caaluu qaba. Flexibility keenya immoo akkuma reefu dubbanne gaafa demanding dabalee fi demanding gadi bu'ee wanta haaraa gaafa barbaadan more what call flexible ta'uu danda'uun suni product keenya customer keenya biratti yeroo dheeraa akka turuu fi positioning gaarii akka qabaannu nu taasisa jechuudha. The last one may be a strategic deployment. So strategic deployment converts a firm's positioning strategy in the resultant order winner and the order qualifier into specific performance requirement. Two types of planning system are there: policy deployment and the balance scorecard. One jedhamutu jira. What called policy deployment gaafa jennu translate a corporate strategy into measurable objects. Yes, corporate or at the large level strategy based ala caccabsine more measurable akka ta'u taasisuudha. BSC or balanced scorecard gaafa jennu performance assessment technique jedhani kuni that includes metrics related to customers, process, learning and growing as well as financial. Yeah. Dhaabbanni keenya tokko yeroo dheeraa magaalaa tokko keessatti dominaansii qabaatee akka jiraatu yoo barbaanne BSC or balance scorecard isaa performance isaa madaalamuu qaba jechuudha. So metrics qabaachuu danda'u qabna. That metrics may be associated to customer ta'uu danda'a, process ta'uu danda'a, learning growing ta'uu danda'a, akkasumas financially ta'uu danda'a. Financially dhaabbanni keenya at least
ga'umsa guddaa qabaachuu qaba jechuudha. So competitiveness as a degree to which a nation can produce goods and service that meet the tests of international market while simultaneously maintaining or extending the real income of the citizen. The most common measure of competitiveness is productivity. Competitiveness. Yes, dhaabbanni tokko competitive gaafa jennu productivity isa more madaala cimaa yookaan madaala jalqabaadha jechuudha. So productivity is calculated by dividing the unit of output by the unit of input. Yes, output can be expressed in a variety of scenarios such as sales made, products produced, customer served, meals delivered, whole answer ta'uu danda'a. Productivity kan madaalamu. In short, garuu productivity gaafa jennu there is input, there is process, there is output, or there is input, there is transformation, there is output jenneerra. Kanaaf the unit of output to the unit of input productivity keenya sana measure gochuudhaaf parameter itti fayyadamnu jechuudha. So ega productivity kana maybe single factor and multiple factor jenne akkuma boqonnaa tokkoffaa sana jalatti ilaalletti maal gochuu dandeenya measure gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf single factor productivity gaafa jennu compares output to individual input jechuudha. Maybe labor hours ta'uu danda'a, investment equipment, material use ta'uu danda'a. So that is output over labor hour or output over investment in equipment or output in material usage gaafa jennu that is single factor productivity. Multi-factor productivity relate output to the combination of input. Okay, you have labor plus capital plus energy plus material is multi-factor. So capital can include the value of equipment, facilities, inventories and land. Sannan kanneen gaafa productivity keenya measure goonu immoo multi-factor productivity jennaan jechuudha. Total factor productivity compares the total quantity of goods and service produced with all input used to produce them jechuudha. Fakkeenyaaf in short, single factor output over labor, output over material, output over capital. Bifa kanaan calculate gochuu danda'u qabna. Multi-factor productivity output over labor plus material plus overhead or labor plus energy plus capital. Inni kun multi-factor productivity. Total productivity good or service produced over all input used to produce them. So by this way productivity keenya maal gochuu dandeenya measure gochuu dandeenya kana boqonnaa tokkoffaas example wajjin ilaallee irra waan ta'eef waan haaraa miti. Fakkeenyaaf BJI Ethiopia is compiling the monthly productivity report of the board of director for the following data. Calculate labor productivity, machine productivity, and the multi-factor productivity of dollar spent to labor, machine, material, energy. And the average labor rate is 15 per hour, and the average machine usage is 10 per hour. As it unit produced, labor hours, machine hours, cost of materials, cost of energy. Nu kennameera kanaaf single factor or multiple factor productivity akkamitti calculate akka goonu almost sirriitti ilaalleerra example kana chapter 1 waan ta'eef waan haaraa hin qabu jechuudha. So labor productivity simply output over labor, machine productivity output over machine hours, multi-factor productivity simply output over summation of labor, machine, material and energy cost. By this way you can calculate the productivity of your company, your company. So haala kanaan calculate gochuu ni dandeenya. Boqonnaa lammaffaa kana fakkaata. Boqonnaa sadaffaa is design of the operation system kan jedhu yeroo biraa akka waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf warroonni ammas haaraa taatan channel keenya subscribe osoo hin goone akka hin baane jechuudha. Maaliif viidiyoon akkanaa kuni akka isin qaqqabuu barbaadan channel keenya subscribe, viidiyoo keenya immoo like akkasumas share gochuun dirqama jechuudha. Kanaaf video chapter 3 ol arginutti dhagatti.